Sasa naweza isema relationship ama hata I don't know, even I can call it that something that is confusing. Yeah. Sababu katika hizo harakati za kukatiwa hapo ndio nilijifind nisha have nini na yeye alafu nika get ball. Alafu after that I told him but he didn't want the baby. Yeah. He was old. Ama no, he was the same in age? campus. Oh, he was in campus. Yeah, he was in campus. Na from then on amkuwa iongea tena? No, I think when I gave birth, I called him to tell him nimesha deliver mtoi, but he didn't do anything. Yeah. Didn't do anything. Oh. Na sasa there are so many people nimeona wana engage to this relationship. You as a counselor, unakuta people are getting to marriage, they are not lasting. Watu wanachapa character development zingine mbaya sana. What do you think is going on? What is wrong with the relationship currently? Okay, one thing, kuna so many factors zina contribute kwa watu kuchapwa character development. Hata mimi si nilichapwa. Hata ulichapwa na I believe that there is something you will learn. Yeah, a lot. Yeah. And then people don't have good reasons as to why they are getting into relationships. Yeah. Because now unaweza find umeingia kwa relationship unataka ku revenge for example. Hello viewers, we are now on another episode of The Journey. First of all, we want to thank God for the far that He has brought us. We are also grateful for how you guys are subscribing. Tunafurahi sana. Tulikuwa 1,000 last week and now I see that we are 3,000 subscribers. We thank you guys for that and thank you for how you're sharing and we are also grateful venye naona watu wametufollow huko kwa TikTok. We were 1,000 followers and sasa niliona we are around 7,000 and we are grateful. Thank you for even those who are giving us positive comments pale kwa YouTube and thank you. So let's remember to keep the comments very positive because we are here to share love and to encourage one another. Usieke vitu hapo zita discourage mtu. Let's encourage people and let us help each other to grow. Because watu wengine wamepitia vitu mbaya sana. Some people have gone through a lot and let us be positive. Let us show love and let us understand that people are different and people have different journeys. So today we are happy to host a lady who is a counselor. This lady has she went through a lot as well and alipata mimba akiwa very young. Later in life, she came to accept what happened and she has become a very good counselor. Many people are looking for her to get advice and she's doing very well. And today, I'm happy that she came to our show so that we can also learn a lot from her and listen to her journey. So, let us listen to her. Leo tuko place inaitwa Cozy Corner. It's in Embu, next to Kangaroo Market. You can come and have a small event. You can come and have time with your girlfriend, with your boyfriend. They have very delicious foods and they have rooms which are very affordable and their services are perfect. Aniaje? Poa sana. Umekuaje? Salama kabisa. So thank you for coming for this show. Nimefurahi sana venye umepata time ya kukuja. Yeah, kwanza introduce yourself, watu wajue ni nani. So acha niseme zile majina zinakuanga kwa ID. Najua watu wengi wajuangi majina yangu vizuri. So my name is Emily Kariuki. I don't use jina yangu ya katikati. So I'm Emily Modhoni Kariuki. Yes, I was born in Embu and raised here. I come from a family of 5 siblings and I'm the second born. Origin yangu I'm a Meru. Watu wengi wanafikirianga mimi ni Muembu but mimi ni Mumeru. Yes. So like both your parents are Meru? No, my late dad is the one who is the Meru. My mom is an Embian. Oh. Pole for that. So mbona utumiengi yako ya katikati? I don't know. It stick when I went to high school because high school at St. Michael Primary, then high school nikaenda Makueni Girls. Yeah. And then I came back to Embu. I went to Embu College where I did my diploma in human resource management. Oh, so you've been in Embu all your life? Yeah, but nasemanga 4 years I was away. Yeah. So, story yako inaanza wapi sasa?
Sasa story yangu inaanza somewhere in between. So as I've said, I went to Makueni Girls nikarudi. Yeah. Story yangu inaanza hapo after kumaliza high school. Okay. Hapo ndio nilikutana na mtu Yeah. akanipea mimba when I was 19. That was very long time ago. Yeah, like 13 years ago. Yeah. Yes, because I have a daughter who is a teenager right now. Yeah. So unaweza nipatia story ya how now you got yourself to getting pregnant when you were very young? Ni ile umemaliza high school, unaongojea results zitoke, but at our home my dad had one rule. Like ukimaliza secondary, lazima uende computer. Yes. Training. Yeah. So unaenda computer training hapa GTI. Saizi inaitwa Kenya School of Government. Yes. So results zilikuwa zishatoka na I wanted to be a journalist by the way. Sasa ningekuko Citizen ama TV nikisoma news. Ukichapwa na tear gas huko ukitafuta news. Na stories. Yeah, na stories. Sababu napenda stories sana. So katika hiyo harakati my dad always wanted, alikuwa anashinda akiniambia tafuta ile course utaenda kufanya after umefanya computer. My mind was set, I have to go and do journalism because when I was in high school nilikuwa journalism club and I really used to debate a lot on different things. So katika hizo harakati nikakutana na mtu. Yeah, I realized I'm pregnant when I was finishing my computer packages. Computer packages zinanga zikitake like 3 months. Yes. Yetu ili take 1.5. Sababu nilifanya from June to July, August hapo. Yeah. So I'm thinking like there are so many young ladies who are in college right now wenye wamemaliza shule na wengine wako still in high school. And of course pia wao wanapatana na watu. They are starting dating when they are very young. So what I'm wondering is like now this guy alikuja akakukatia and you're very young. Alafu you definitely fell in love. Na mkakuwa na relationship. Sasa naweza isema relationship ama hata I don't know, even I can call it that something that is confusing. Yeah. Sababu katika hizo harakati za kukatiwa hapo ndio nilijifind nisha have mimi na yeye alafu nika get ball. Alafu after that I told him but he didn't want the baby. Yeah. He was old. No, he was in campus. Oh, he was in campus. Yeah, he was in campus. Na from then on amkuwa iongea tena. No, when I gave birth, I called him to tell him nimesha deliver mtoi, but he didn't do anything. Yeah. Didn't do anything. Oh. After now you may get pregnant when you're that young. So how did you cope with life? Mimi unaona venye unasema okay kwa sexual reproductive health tunasemanga periods zinaweza kata kukuja kuzo so many different things. Yes. So mimi nikafikia ni venye nilitoka Ukambani nikakuja Embu the weather. Yeah. So I waited month 1, month 2, 3 theory period. Yeah. So nili notice niko na ball I think the 4th, 5th month. I think my mom is the one who noticed. Akaniuliza kwanza nikakana. Nani apate mimba? But now I felt like nime frustrate my dad sababu my dad was so fond of me. So fond. Alikuwa ajua huyu ndiye kwa sababu when he wanted to consult something, he used to consult me. Yeah. We used to talk a lot. Yes. Sasa naona nimepata mimba na sasa hiyo time ukipata mimba hapa ilikuwa vitu nyingi, ni kama umeleta aibu kwa familia. Yeah. So I realized niko pregnant. How will I face mom? How will I face dad, my siblings? Yes. It was not easy by the way. It was not easy, but lazima ningekali through. Did I even have a choice? No, I didn't have a choice. Yeah. So uliwaambia ukiwa how many months pregnant? 5. 5 months. Sababu I gave birth in the following in 2010 in March, 5th March. So I delivered my child. Ukawakalisha chini, ukawaambia now dad, mom, I'm pregnant. Mom ni alienda akaambia dad, so akaniita ndio niseme ukweli. Nikasema ukweli, though I was in fear. But they were very angry. Yeah. They asked me about the person, wakamcall, but hakuwa anashika simu. Yeah. So he was never responsible? No, he didn't. Mpaka wa leo
No, he has never. Hata you guys meet? No. Okay, what happened as my child was growing up, kulikuwa na hii watu wanaambiwa, mtoto akikuuliza babangu wako wapi, naambia alipigwa na kilori. Yes. So me, I never wanted my child to know that. We met once when my child was in, I think, sikumikuwa na nursery school, I think middle class ama ni top class. Yes. Nikamintroduce kwa babake. After that akadisappear kuonekana. Then akakuja wakati alikuwa class 2 akareappear tena. So I wanted him to create a relationship with his daughter. Yes. Of which hakufanya. Alilipa school fees for one term na akadisappear. Alijaribu hata kulipa fees. Alijaribu tu one term na akapotea, I don't know. I wanted my daughter to know that she has a father. Yes. She's not fatherless. Yes. Before ulikuwa umedate tena, ama that was the first guy you had dated? Sikuwa nishaidate tena. So this was your first love now? Nilikuwa nimedate nilikuwa high school, but unajua hiyo hata ikuwa serious. Ilikuwa tu ile ya ndio mtu anaenda shule, after umefunga shule unaenda ambia watu venye ulipata kachali. It was never serious. So from there now ukaenda ukapata mtoi, kuwa mkubwa. No, nikapata mtoi. Then my dad akasema now I have to look for a course. So I really wanted to go to Nairobi do mass communication. So my elder sister akaniambia naweza chukua course ya human resource. Yes. So ni mimi kwenda kutafuta course sababu you know I have to take care of my child. I'm not leaving my child. My mom said I have to take care of my responsibility. So but my parents were very supportive actually, even my siblings walikuwa very supportive. So nikaenda Embu College, nikatafuta course, nikaenda nikauliza. Uzuri niliuliza in May and then in June nikaingia. Yes. So nikatafuta course, nikapeleka all my transcripts, go through the whole process. But sasa Embu College that time they never used to offer anything that had to do with NEC. Yes. I did an international course. Yes. Ni human resource but iko under an international examination body. Yes. So nikafanya my course for one year. It's a higher diploma in human resource management. Nikamaliza after 1 year. Yeah. That was one in 2011, 2012. Yes. Nikamaliza. Alafu sasa nikaanza kuhustle. Na sasa from there now did you start dating again after that experience? Unajua wakati unapata mtoto wa kwanza, even my parents they used to say kuteleza tunaelewa uliteleza, lakini mwingine hapa. So unakuwa ile like hey, hata utaki hata kudate, you don't want anything that has to do with men or anything. So that time ulikuwa na ball. Were you ever like depressed or did you have stress? When I was pregnant, meta nilikuwa suicidal. Yeah. So now you see, wewe ndio ulikuwa like hope ya familia, but now you see ni kama umewa disappoint kabisa. Yes. I was very suicidal, but I think would actually keep on pushing nisi commit any kind of a suicide. I was kind of depressed. But anyway, life has to. And that's why you have neighbors who are talking about you. You have friends that may disappear, sababu kona ball, they don't want to be associated with you. When you failure. Yes. I remember there is even a parent who told the daughter that me ni failure. So I really got this kind of depressed. So just as siwezi jua kama nilikuwa in depression. Yes. But I guess kwa time nilipitia depression. There are people who I believe many ladies right now or guys wamejikuta in such situation ya like amechapa ball na guy or Charlie amechapa dem ball na yuko na stress. So there are people who probably right now who are watching, they are depressed because of such wako in a similar circumstance kama yenye ulikuwa. So wanataka kujua how did you manage to make it out na huku commit suicide, yeah. So one thing nilifanya niliamua like kufocus na this innocent child that na bring on this earth. Na nika flip the coin kuiangalia in another angle. Yeah. What if it's my mom who is going through this whole situation and she doesn't want me? Yes. Ningefanya aje? So one niliacha kusikiza nisea sababu now depression comes in when you start listening to those who are talking negative things. Yeah. And I looked at it in a positive way. How will this child grow up? Maybe I'm bringing up somebody that
we need right now in the country. Yeah. So and then now I had people who were surrounding me, my family of course. They were a very good supportive system. Yeah. So that guy when ulimwambia alikwambia uabort ama alikwambia aliniambia ni abort hataki mtoto but nikasema hapana. Acha ni stay strong. Maybe I might be an inspiration to someone one day. From there now you ukapata mtoi and then you moved on with life. And then you ukaanza kuhustle, ukaenda college and you hustled. So what happened next now after umetoka Embu College and so nikatoka Embu College nikatafuta kazi. So that time kuna organization inaitwa Embu Youth Advocate. Walikuwa watafuta office assistant. Mimi si nika apply. Yes. But now inakuanga ya volunteers. So my sister used to volunteer there. Yes. So mimi venye niliambiwa wamenichukua sababu my sis used to be there. I was kind of happy and I wanted now to really work and make sure that whatever my sister alikuwa bring on board hata mimi take to another higher level. So you also do counseling? So niko hapo. So I didn't know exactly what I used to do. Yes. But now their programs zilikuwa focus na HIV na young people. So mimi nikaingia hapo. So when I was there as an office assistant, kulikuwa na projects zilikuwa zina run kwa background. So that's now where my passion came in. So I went online. Now when you are in that kind of a field, you realize that you need a lot of guidance, I need a lot of kusoma. So a friend of mine akani recommendia an online courses. I did like 7 of them on matters sexual reproductive health and rights. So that's where my journey for sexual reproductive health and rights ilianza. I did like 7 certificates. Ndio sasa nipate that knowledge, and that's why right now talking anything about sexual reproductive health naiongeanga ni kama nimetoka kuisoma kwa kitabu. So from that 2011 umekuja kufanya mambo za hiyo counseling and so katika HIV? So those miradi tulikuwa nazo kuna moja ilikuwa under DSW Kenya. Na sasa the youth that kwa sababu I was now running that program Embu. So una realize tumeenda field, wale counselors umetumiwa wakuja wafanye HIV testing ni watu wazee. So wanaingia hapo kwa hiyo room but wanakuangalia vibaya, wanakuambia si ulisema wewe ndio unakuja kututest. Mbona hutaki kututest? And now in testing lazima kwanza uende class, usome, uende ufanye practicals ndio uwe certified. So mimi sikuwa certified. But information nilikuwa nayo. I really used to convince young people to go get tested, to go why they should take care of themselves na hizo vitu zingine. So this calling came in 2020 when COVID came. Wow. Hiyo ni 9 years after 2011 when umemaliza shule. Later, you know there are some things that aukwangi unazi take action immediately. Ni process. Lazima ufikishwe kitu kwa ukuta sasa ndio take an action. Kama saa before start from 2011 to this 2020 bado ulikuwa just hustling? I was just hustling. Nilikuwa kwa the same organization but doing different projects. Nimeuza mpaka majiko. Hizi majiko kwa ilikuwa kwa mradi. So now when it comes to NGOs, they focus on behavior change and communication. So hiyo ya kuuza majiko ilikuwa on behavior. It was related to behavior, what to behave aji when they na climate. So tumeuza mpaka majiko, tuka distribute condoms. Yani I've done a lot. Until you get to where you are right now. Yes, I've really done a lot. Na in that journey bado hukuwaipata like now getting a serious man after me some relationships. I don't know that they are not part of me. So in the process I got someone. Tukamit, tukaongea na tukaanza kudate. Tulidate for like 3 years. But now I don't know why sometimes people don't want to say the truth. Sikuwa najua nakuanga GSU. Alikuwa anafanya kazi tao but nirivilia yeye alikuwa amehepa kambi baadaye.
Yeah, tukadate for 3 years but iliisha, yani venye hiyo relationship iliisha hata siwezi, sijui, I don't know. Oh, hakuwa honest with you? Yeah, kwa sababu I used to visit him. Then one Friday when I went to visit him, nikakuta ameniachia barua kwa meza na everything else in the house hakuna, ameshaenda. Barua kwa meza aje sasa? Like a note. Ati yame akaniambia bye. Akaniambia bye ati amerudi. When I tried to call him, sababu me I'm that kind of a person, if this thing is not working we can't, tusivurutane. So nikamuuliza what next? Sababu me I'm not, nikiwa kwa relationship and that's what I tell my clients. Kama kitu haifanyi kazi, sema tu kweli hata kama itauma. So he was not so clear about the whole thing. So from that, now I think nearly stay like 3 years before we get into another relationship. 3 years now? After the 3 years, I stayed 3 years. Again, before you got into another relationship. But this guy I met too, I date naye for 3 years. He's a police na hujaijua. Alikuwa mention but unajua sasa venye mtu anakupatianga information ni kama anaiweka in droplets. So you try to connect those dots. Na for 3 years sasa mkidate ulikuwa unajua ufanya nini ama alikuwa na biashara hii town. Oh, alikuwa mtu wa biashara. Oh, okay. But still he's a police. A GSU, imagine. Na bado ulikuwa unaenda na upati uniform ukienda kwake. Uniform gani? Siku yake ukienda kwa nyumba. Sinakwambia alihepa kambi. Sasa alikuwa anatafutwa kwenye yako. Oh, hakuwa akitaka job ya GSU. Akatafutwa akarudi. Sasa alirudishwa by fire by force. Alafu sasa ndio huyo sasa amekuandikia barua. Amekwambia no, akusema it's over. Aliniambia tu yameishia, tutaonana. Sasa hiyo part ya kuonana ndio nilikuwa nashinda tutaonana lini, aji na amerudishwa kambi. Na hawa kufunga, ulienda tu umeingia umekuta hakuna kitu kwa nyumba. Akufunga kwa sababu alifagia. Unaona venye mtu uhama? Akaniambia ndio kuje 4 tuongee. Si mimi naenda 4 nafikiria yuko. So 4 was he's not there. That is weird. So nikakuwa traumatized na relationships. Amkuwa iongea hata kujaribu kumreach ama yeye kujaribu kureach? I tried but now nikafeel ni kama na strain. Yes. He's not calling back, he's not reciprocative. So nikaachana nayo. That is like which year? 2017 nyuma noko 2015, 2016. From that time hamjaiongea, hajai hata make even hata kubump into each other in No, we've never in town. Hajai bump into each other in town. Hata kumuona social media akipost. No, mimi nili unfriend nani. Ka block. No, si ku block, nili unfriend, sitaki mambo mingi. Hujafikiria kumsearch uone by the way how is this guy doing? No, I've never. Me when I'm done with something, I'm done. After that now you moved on. Ukasema for 3 years you're not dating. Yeah. So in 2017 tulikuwa na project ilikuwa inaitwa Imagine Festival, ilikuwa imerun for a while kwa the same organization. So now in Kenya we were supposed to close out the project. Yes. And now they needed people to go and with other countries, Colombia, South Africa, Kenya and Swiss. Tunde to close out the project. So kwa organization tulikuwa tuna nominate watu waende. So mimi nikakuwa nominated naenda South Africa. So in 2017 tukaenda South Africa kufunga that Imagine Festival. Yes. Yeah, nikaenda in August. Tukaenda tukafunga mradi na tukarudi. So after tumerudi, I was still not in any relationship. I was not even thinking of. So in 2017 is December is when I met someone else. The current guy now? No, we are not together. Oh, you met another guy now? Yes. Nikammeet, tukaongea. Actually, nikwambia one thing about relationships. Sometimes you always feel like this is not the one. Ndio hii. Hii sasa ndio ushapata mtu. Nishapata mtu. But I'm that kind of a person who is open-minded. Yes. Anything can happen. So tukadate 2018, 19, 20, 2021 ndio 2021, 2022 ndio tukaachana. That is after how many years? 5 years. Hata rorashora kuko laini signs of kulikuwa laza lakini sometimes people's journeys are different.
Yeah, because huyu alijaribu at least you guys stayed for 5 years. 5 years of dating. What do you think about 5 years dating bila rush or any? Alimit your parents? Okay, hii tunaweza sema ni circumstantial. Kulikuwa na graduation ya brother yangu. Alafu kulikuwa na burial ya my dad. So ukikuja kwa familia unakuanga ukimit watu. Yeah. So alikuwa anakuja alafu ana meet watu your time. Yeah, waliwa meet your time, yeah. So ulikuwa unamuintroduce this my boyfriend ama ni mtu tu amekuja kwa salimia? Na pia kuna time nilikuanga msick, alikuja home, but my dad was, unajua dad yangu alikuwa na job tao, so yeye alikuwa anatoka asubuhi anakuja jioni. So alimit my mom and my other siblings. Sana, yeah. So this time alijiintroduce us. Hey, your partner sir? Nilikuwa nishawaambia I'm seeing someone. And the guy came. Sikuwa unaona vile mtu anaanga kuintroduce kwa everybody when everybody is there. But everybody used to know I have someone. Yes. And now the thing is sikuwa atakati every guy I meet unapeleka home ati so even your parents will be like who is who? Yeah, but now this is a guy umekaa naye for 5 years. So I thought this is ndio hii yole bill. Lakini ni kitu ika happen sasa we had to part ways. So right now ukatoka sasa uko probably in another relationship. No, siko kwa any relationship size. But I always tell myself that right person is outside there. Na sasa there are so many people nimeona wana engage to this relationship. You as a counselor, unakuta people are getting to marriage, they are not lasting. Watu wanachapa character development zingine mbaya sana. What do you think is going on? What is wrong with the relationship currently? Okay, one thing, kuna so many factors zina contribute kwa watu kuchapwa character development. Hata mimi nilichapwa. Hata ulichapwa na I believe that there is something you learn. Yeah, a lot. Yeah. And then people don't have good reasons as to why they are getting into relationships. Yeah. Because now unaweza find umeingia kwa relationship unataka ku revenge for example. Ama umeingia kwa relationship sababu umeona kuna some benefits that will come along with the whole. Yeah. And then now maybe unaingia kwa relationship not knowing what you want at the end of the day. Ama umeingia kwa sababu ya peer pressure. Sababu unaweza kuwa umekaa kama uko kwa relationship and everybody is asking. Yeah. Like for me in my 5 years relationship I was always asked kwani pete iko wapi? Tunashona vitenge lini? So unashindwa hii pressure yote ni ya nini? Mtu hawezi take time yake like learn na pia understand. Sababu hata mimi husema better a broken relationship than a marriage. Yeah. Because now you don't know what you're getting yourself into at the end of the day. Yeah. So another thing is social media. Watu wako na unaona mtu anapost kitu social media hata unataka hiyo but you don't know why that person is posting that. Maybe wakitoa hiyo kitu watuwekea the other side of life even you'll hate that. You don't want that social media. Yeah. Because we realize that right now social media iko na a lot of influence on young people. Sahi especially the boy child anasukumwa sana. Upost mpoa ama ni permanent. Hata not really posting but kupea the girl child pesa. There are people who are in college hata nini yao itoshi. The pocket money yenye wako nayo haitoshi. But ukiangalia that ladies they want money. That is what is trending right now. That ladies should be given money by their boyfriends. Sijui salon, nails, nini. These are guy in campus. Hana do. Haiwezi sustain ya dem that kind of a life. So I don't know what you think about such venye boy child amepewa a lot of pressure. Girl child empowerment imekuwa very high na boy child empowerment haijakuwa. Like utaangalia like boy child akizaliwa akigrow up akiwa anachana na mamake anaambiwanga akichapa anaambiwanga ati mwanaume aliangi mwanaume hapa siku you see. So boy child amekuwa brought up na way ya kukauka like anakuwa mgumu, anapaswa kukuwa this kind of a person. And na sasa unaona sasa anapatana girl child mwenye ako so much empowered. Where was the boy child empowered? The boy child was empowered nowhere. So una find you girl child anakuja sababu anajua kuna right yake, anajua kuna anapaswa kufanywa hivi na mwanaume. But now you see this boy child hata yeye it's high time sasa hata aanze kuwa empowered. Because now you see this boy child, girl child amekuwa empowered, ameenda mpaka university. Ako na what she wants, but now amekutana na boy child mwenye
hayuko empowered in any way. And huyu girl child pia na take advantage of the boy child kwa sababu hiyo part ya most boy childs most of them ukiwaangalia ukiwauliza certain thing wanasemanga anasikuwa na that kind of an information. Na pia kuna tutanga male involvement in making decisions. So una find boy child akiitwa na demo make a certain decision ataki anasema hiyo kitu ni ya mama. How is it? Na sasa unaona like a woman will go make decision on behalf of the man. So una find boy child ni kama kwa sideline kidogo ama the biggest percentage but now it's high time that this boy child akuwe empowered. Na pia mwenye ako campus kama unajua like acha kujipatia pressure. Unajaribu kupendeza huyu msichana na maybe ako na mubaba somewhere ama ako na a lifestyle that ukimwambia to flip the coin tuseme sasa wewe assume wewe ndio boy child na mimi ndio girl child. Unaweza kunipatia that kind of a lifestyle. And then when you ask this girl child unaitisha pesa ya salon, ya nywele, out, wataka kupeleka ukunywe mzinga, wataka nikupeleke another hotel. You can in your capacity can you also give me that treatment? So una find most girl childs the standards wameweka they are not realistic. They are very unrealistic. So unakuta mwanaume anashindwa na especially the young men wanashindwa na kusustain that kind of a lifestyle for the girl child. Wow. Sasa una find kitu tunaitanga gender based violence inakuwa nyingi. Una find mwanaume ako ataka kupiga huyo dem lakini kwa sababu huyo dem ame raise voice ameanza kumita this big words. Mwanaume ataudhika na atakasirika. The next thing he will think of doing kupiga ngumi. Yani atampiga atamrudishe back to her senses. Na hiyo ndio tunaitanga gender based violence. Na kuna madem pia wanasemanga nichape. Nigonge. Sasa unaanza kumtrigger. Unamtrigger, and probably this guy is not a violent kind of a person. But amefunzwa kuwa mwanaume. Unajua you're this man. I love this lady is telling you nichape niue nigonge kama wewe ni mwanaume. Sasa natumia part kama wewe ni mwanaume na aliambiwa akigrow up behave kama mwanaume. So una find most women wanapigwa sababu ya those kind of things. So in your journey of dating, what have you learned? Hey, I've learned so many things. Sometimes unaingianga kwa relationship, unajisahau, self-love, unajisahau sababu you really want this thing to work. But it is not working. So unajisahau, you forget to give yourself some love. To give yourself space, you know. Self-love is very key. Na pia kuji appreciate venye uko na pia kujidevelop in different ways na skills. Kama wewe kuna time ulikuwa unafika una feel you're not loving yourself enough. Like una feel guilty. Umeenda maybe ukafanya kitu unaanza ku feel guilty. And you're supposed to love yourself. Wow. Ni kitu gani umewaifanya the craziest in a relationship? Umeanza ku get personal. Like una feel this was crazy. I don't know. Crazy sasa naweza semaje? Umenipata off guard. Sijui unless I go back to factory setting. You feel like by then this was crazy. I think kuna watu walikuwa wanasema sijui I traveled from sijui wapi to very long distances. Nimekuwa na hizo by the way, I traveled to Nairobi to see someone. But haikuwa relationship. Nilikuwa nafikiri itakuwa relationship. That was crazy. Unajua kuna watoto wanaendaga wanatoa sijui ati pesa, wanaiba hata pesa za wazazi just to give this guy. That was very crazy things that amefanya kwa kwa relationship. I don't know. Sijui, I can't say unless I to back to factory settings. So there are young ladies out there when I believe you as a counselor wanakujanga wanakupatia story their experiences and the things that are stressing them out. Sijui ni vitu gani hizo unaonanga like they are stressing them that you might probably feel like you should talk about them kwa hii show ili other ladies that are going ama men that are going through the same one as learn something. So one of the things sasa idea madem body shaming. Mwendo mnakutana na dem anakaa utaki kumwambia like ame add weight ama anything sababu unaogopa reaction yake. So some ladies are not contented with their bodies. Wengine wanataka kwenda kujibleach.
wengine wanataka kufanya something because of the guy. Yes. So their body shaming is very high. Yeah. The other part ni some ladies they are not, hawakwangi wanaamini machali wao. Like huyo sabia zile rumors umekutana na zenye huko kwa streets. Wengine wanasema men are dogs or men sijui you can never trust a man. Yeah, so nini hizo trust issues. Wengine when they get into the relationship wanajifind this kind of a situationship because venye wali set your relationship from day one, the foundation hazikuwa very clear. Yeah. Maybe ndo kamit na mtu mkahavu one night stand. Mkona kitu bedeni na nini. So one night stand yonanga ikiwa keep. So you are thinking that mko in a relationship and it's a situationship. So labda usha invest emotions zako, everything there. Yes. And then unakuja kuambia me I was not serious with you, I have a girlfriend. Now already sasa you know that this is the guy now. Ushaanza kumpost social media. Then mtu anaingia kwa DM yako anakuza who is that guy you're posting to my boyfriend? Unapatiwa story mpaka uko like what is this? People are not honest when they are getting into relationship. Like for me mtu akini approach mimi mwambia ujue by the way niko na mtoto. Yeah. So you should know what you're dealing with from day one. Hakuna haja ya kudanganya mse. People are not honest. Yes. Another thing is when people are getting into relationship, they are not intentional. They are getting into relationship for the sake of it. Yes. And then they don't have that. Unaambia ukiingia kwa relationship, jiachie ka space kadogo just in case it break, you can really recollect yourself. Yes. Hapo ndio some stories za mental health zinakujia. Yes. Kwanza sasa inaona there is the cases of men and killing ladies ama ladies killing men kwa news zimekuwa so rampant mpaka hata sijui like I don't know whether is that mental health issues ama yeah, those are mental health issues. You toka ati out of nowhere unakuja unaanza kustab the person that ulikuwa unaambia juzi I love you, I can't live without you. Yeah. All those lovey-dovey things then unamstab out of nowhere. Yeah. So how can a lady ama a guy know that huyu mtu ameanza kuwa na issues za mental? Anaweza muua anytime. Akianza bedhi inaanzanga na ile kitu unajua one day nitakuua. You see that statement. That person inaonekana kama ni joke but it's a serious thing. Then mwingine atakuja aanze kuwa very insecure out of nowhere. Ameanza kuwa very insecure, ameshika simu yako, anakutrack. Ameanza hata kukustalk. Amekustalk, ameweka account nyingine, ameanza mpaka kutuma marafiki zake kwako, you know. Hiyo ingine inakwanga huyu mtu like venye alikuwa anakuwa kwa happy kwa relationship, ukimwambia venye unampenda anaanza kuuliza imetoka wapi? Unaweza kucheat on me. Unaona? Anaanza kuwa na insecurities out of nowhere, anaanza kuwa paranoid. So that can also be a sign that this guy might end up harming you. Mlikuwa mnashare a lot na kuja ikipungua. Wow. Na sasa hizo vitu like these people, I believe there are people who are approaching you na such stories. Do you like tell them waachane na we start with the cause, sababu kuna kitu inanga root cause. Tunazanga huko chini kwa mizizi tukipanda. Sababu mti lazima ikuwe na strong foundation before itwe mti. So mnajua the cause of this guy ama this lady's reaction. Tuna analyze the whole situation, sababu when you come for counseling sessions, unaweza kuja nikwambia go through this process 10 sessions. Ama 5. Na kuna venye unaweza kuja tufike at a certain point, mini dismiss, nifunge ni refer kwa mtu mwingine. Because now you see when people come for counseling session, they always think that the counselor is the one who has the solution. But for us, we make you identify where the problem is, how you will go about it, venye utasolve hii issue, sababu at the end of the day lazima to come up na solution. Tunaitanga action plan. Kuna watu wako na issues zingine mbaya mpaka una feel now I have to refer you to somebody else. Yeah, like a psychologist. So una find boy child amekutana na msichana na wako kwa marriage for example ama relationship, it's a two-way traffic. Sababu clients wangu ni either mtu maybe ako kwa marriage na mwingine ako kwa relationship. So una find for example umeingia kwa relationship, but one thing I know girl child first, anafikirianga anaweza change huyo mse. So ukifind hawezi mchange, hapo sasa ndio stories za kuanza kukua even na
auko even comfortable na relationship, unaanza kukuwa na trust issues and other things zinakujia kwa sababu haja change to how you want him to be. Yes. And then sasa when it comes to boy child, Yes. boy child, I don't know what happens wakati umeingia kwa relationship. Unafikiria nilichukua dem, maybe I can also change her. Maybe I can make her become the kind of a woman I want her to be. But sasa unafind umeingia kwa relationship na ya mtu wenye she's not ready for change. Sababu tunasemanga you can't change anybody unless that person is willing to change. Yeah. Inawezekana kweli kuchange a man who is bad at change to a good person? No, wezi, unless that person first of all he's willing. Anakuja anakuambia, me I think I have this kind of a problem, anger issues. Unamuuliza, are you willing to change and take the process? Akisema yes, unaanza sasa the journey. Yes. Ngiache kukua anger, unaanza kumuuliza unakuanga ukiget hizo anger issues zako zinazanga sababu ya what kind of triggers. Yes. Mnakuja mna change, na find maybe alikuwa yake ilikuwa iko 10, basi hizi inapungua imefika 6, 5. Unaona sasa hiyo ni progress. Yes. But change has to begin with you, not me. Yes. So if a lady anapata a guy who is having these bad characters, anafaa ingia into that relationship ama agoje this guy kwanza a change so that she can give in? You're supposed to have something called negotiation. Yeah. Like you tell this guy, sawa unataka tuingie kwa relationship, but are you willing to forgo some things? Yes. This kind of behaviors or kwa sababu character ya mtu ni yeye udevelopie mwenyewe. So you have to negotiate kwa negotiation table. Yeah. So na find but people don't negotiate. Yes. Unaingia ukijambia lazima ameniambia ata change but hamja negotiate. Wacha tu nipeane example ya a lady who is dating a guy and the lady is in church sana. This guy is not chaliwa church, but after ameona anataka huyu dem, he pretends to be a godly person so that he can win this lady. And after a long time wameanza kudate, dem amegive in, ameona this is a nice guy. After some years ndio sasa the true colors that this guy is gonna come out. So such kind of people, how would you tell them should they still continue being in those relationships, or should they start trying to change these people, or should they just quit? One mistake what to make, they don't save their honesty. You don't sell someone, mimi nakwanga addict to this kind of thing. Yeah. Utaki kumwambia your weaknesses. So you know, he or she will use it against you one day, one time. Yes. So na find mtu anaenda ana change sababu ya that moment, hayangali in the future. Una change for a short period of time, but unajua uwezi kaa na kitu umeifunikia for long. Ukweli. Lazima italipuka siku moja. Yes. So it's good from the word go, if you are getting into that kind of a relationship ama ni long lasting. Yeah. Say the truth. Sema tu kweli, mwenye atachukua ichukue, kama hata izina nayo. You just move and get somebody else. Sababu na imagine umeingia kwa marriage na that kind of a person, 5 years, 6, 7, uko drained those years. Right now kuna so many divorces in the country. What do you think is the problem? So one of the causes of even breakups, una find the foundation that mlile mkianza that kind of a relationship ama whatever it is, it was not strong. You are not true. Mliingia na different kinds of expectations. Maybe mwanaume aliona huyu hata change venye yako, but you see people wanakwanga waki kama butterfly. Before you to a butterfly lazima you go through a process. Yeah. So people are not willing to could take that whole process. Yes. They are not even patient. Na wengine hata hawajielewi. Na kuna watu wengine pia wameingia into relationships na the marriage iko sawa, but the moment dem anapata ball ama anapata mtoi, it is start to change. What is the cause? Una find some people don't even want to seek for help. They don't want to ask other people when wamekuwa kwa marriage how it started. You hear from other, you come. Some people are living with comparison. Yes. Hautaki ku accept in reality huyu mtu atapata mimba. Akishazaa for example, body yake lazima ikuwe na changes. Yes. There is contraceptives. Zenye watu wanakwanga wakipewa and iko na side effects. So you don't want to accept all those things. You want this person to remain the same way venye ulimit. Yeah. So una find hautaki ku accept this is it is happening this way. Sababu kuwa psychologically prepared.
Ama unaambia mtu tunaingia kwa hii marriage, what if one day nini yangu ikatae kufanya kazi? Yes. Utafanya nini? Will you cheat on me? Ama nipate a certain kind of a condition? Yes. Kama for example nikuwe diabetic. Are we still those hard questions people don't ask. Wakwangi wanauliza hizo maswali. Because wanasemanga hata kwa church that I'll be with this person in good times and in bad times. So those bad times when they come, these people are wanataka kumurife watoroke tu kabisa from this partner mwenye alisema in good and in bad times I'll stick to you. So I believe there are many people wamekuja kwako with such issues na wanakuta wameingia into divorce. So una find wenye wako affected sana ni wanaume. Yeah. Sababu vile nimesema kitambo, men were told to harden. Yeah. So actually it's a two-way traffic. Either the lady is so much affected, ama the guy is so much affected. So una find the guy wants to keep his family together, but kimezindikana. So what is the next thing? Na sasa ataki kuja huku nje ku ask for help. Yes. Like men don't even utafind kwa session unafind wanawake ndio wako na wamekuja ku ask for help. Yes. Wanaume very few. But right now I'm really encouraging boy child. Ukifind kuna kitu unataka kuongea, go to someone and speak it and get solutions. Yes. Because now kwa statistics tukiangalia most of the cases zinakwanga reported. Yes. Men ndio wako on the high rise. Boy child ndiye ako na hizo issues. Yes. Amezipile. Like asemanga boy child anakuanga na kama kiballoon. The more unaipuliza, the more inaendelea grow. Expand. Yes. Ukichukua tu kamiba tu hivi, uprick tu kidogo tu hivi, ina burst. Yes. Na sauti kubwa sana. Yes. So una find boy child, by the time atafute for help, things are very bad. Wamefika huko mwisho. Karibu sasa ameanza hata kukuwa suicidal. So men don't really seek for help. Yeah. Women are the ones who seek for help. Because as women we talk a lot. Unaweza find me kama msichana nimepata na stress tu kidogo tu hivi. Nimechukua simu, nimepigia beshte yangu. Tumeongea, niko sawa, narudi hapa nikicheka. Yes. Mwanaume ataambia nani? Wakienda kuambia mwanaume mwingine anakuambia mwanaume ni kujikaza. Wewe uko na umama. Uko na umama. Unaenda kutafuta help from a counselor. Yes. Mwanaume kaa ngumu. And now you see most of them mental health issues zinawaangukia sana. Yes. Oh yeah. So you can tell us exactly what you do ili watu wanaweza taka kukuja sasa kutafuta your help wanaweza kupata. So as I said earlier, me ni a trained counselor. Yes. I do testing for HIV and AIDS. But sasa kwa hiyo counseling you find that you offer help in different angles. Siko very very specialized in a specific field, specific way, but for me I've really helped so many people come out of issues that they are going through kwa sababu ya venye wamekuja wakaongea na mimi na nikawapatia a guide the way to cope up with that issue. The other one I deal with things that have to do with sexual reproductive health and rights. I talk about sex from 8 a.m. to 5 p.m. daily. Talking about sex. Not real sex. Issues zinalengana na ngono, your side. Una find mtu amekuja stories za contraceptives, lazima uegemee your side. Yes. Mtu amekuja akona issues kama saizi una find wasichana wengine wako na infections. Yes. UTIs. Yes. We talk about how you get it and how you can prevent it. Yes. You talk about also to men. Hizi story unashindanga wakiambiwa kwenye sijui ujipawa, sijui nini. Ati nasaidia sana ujipawa kwanza. Watu wanaikunywa sana. I talk about nutrition to men specifically. So I tell them si story ya Indomie na spaghetti. Kuna these foods that tunakwanga ukifind ziko readily available kwetu. Yeah. Easy cereals. Yes. You have to take them. Which cereals by the way zinasaidia men? Unajua kuna men sasa wanaangalia hapo wanasema tuongee hiyo place sasa tunataka nguvu. Nguvu za kiume. Okay, nguvu za kiume these days imekuwa so much overrated. Sababu I've had people who are using Viagra and they are dying. It is true. Oh, yeah, and even this ujipawa kuna wenye walikuwa wanaweka Viagra. Kwa ujipawa sasa kuna watu walikuwa wanaweka Viagra. Unaona haribu?
anaongezea sasa hata ile nguvu zaidi. And now you see story ya Viagra haikuanza ati venye unaonanga iko dispense. It had its own reasons as to why ilianzia kwa theater. Na Viagra ilikuwa inatumiwa kwa theater kufanya blood pressure ya mtu ikienda chini. Like anadungo hiyo ndio irise kidogo. Sasa unafindingi mtu akitumia Viagra, blood ina pump very high. The heart. Yes. And that's unafindingi wengine walikufa sababu walipata heart attack. Nini yako ulipush beyond the limits. Blood ili pump excessively. So kwanza hata mtu akiwa na iko na hypertension alafu akunywe Viagra, that's very dangerous. Na sababu unaenda unakunywa, kuna venye inakwanga prescribed. Yes. Kuna milligrams za upasi kupitisha. Na lazima ikuwe prescribed by a doctor. Lakini kuna yeye anataka sasa you see people are in business and now msichana umempandishia msichana venye you do the whole thing. Sasa si unakuwa na peer pressure. Juu unaona sasa actually your neighbor, especially watu wanaishi kwa nyumba za mabati. Anasikia neighbor. So anapata hiyo peer pressure. Boy child nimekwambia amekuwa na pressure nyingi as amekuwa kigrow. So unaona hiyo peer pressure yote. Hiyo pressure anadungwa na babes hapa hivi. Is it okay for men to take Viagra? No, it's not. Hata hizi kuwa prescribed na daktari. Inaweza, lakini very rare cases. Also even ladies are pressuring men. Very. Unawekwa hiyo pressure yote alafu sasa unakufa ukua kwa mechi. Sitaandika aje kwa eulogy yako seriously. Sijui lazima aende round sijui 5 na the guy can only 16 rounds. Ile song sasa watu wanaanga reference 16 rounds. Because ya the song. Na sasa mtu the best anaweza enda ni 2. Na ya pili anagonga next week. Alafu now you're pushed to and now you see this lady mwenye ana pressure hata hizi mpikia food yenye itafanya afikishe kwenye anataka. Njahe, si kuna njahe. Njahe is a very good protein. Kuna hizi juices tunatengenezanga kwa nyumba. Sio lazima tuende ununue juice supermarket. Utatengeneza tu beetroot, uweke ginger, uweke melon na mint kiasi, you blend, upatie mtu wako akunywe. The other thing now yenye ulikuwa ukisema ya kwanza ni Viagra alafu the other thing watu wako na lot of peer pressure. Pressure. Sasa life imekuwa ngumu. So una find hata kwenda performance you're not even psychologically prepared. Yani hata ukienda huko tu unafanya for the sake. Unafanya sababu bibi yako ako hapa ama dem yako ako hapa anakuweka pressure nyingine, hata how will you handle it? Jaribu kwambia venye mafuta imepanda bei, venye vitu ziko on the rise. Kwanza saa hii people are very stressed because of the cost of living. Imekuwa too high. Na sasa na ladies, for ladies, I usually tell ladies they don't understand their bodies. Most of them when I talk to them. They don't. So there are those I always tell ladies when they come say nimekuwa na infection, tunaangalia what could have caused it. Maybe ulienda ukaenda raw lakini ilikuwa rough. So unaona hapo like utatoka na an infection. Maybe wewe si mtu wa kuwet, ukwangi una wet easily. So what can you do as a lady? Na recommend unakunywa koko. Una ile koko ya kitambo. Ile koko ile kadakanga brownish. Ile sasa si chocolate, ile koko ile ya kitambo. Unakunywa hiyo. And then kuna yogurt. I tell men when they are going to the supermarket, buy for your woman yogurt. It helps a lot. It helps a lot. Unataka kumnunua mkate ya watoto na biscuit and then unataka kumpaia yogurt. Mpaia tu yogurt, sini so. Ama imepanda bei sijui. Ni hiyo bei. I think kuna ya so. And then akuwa nakula hizi vitu kama pineapples, they help a lot. Watermelon, they help. Pineapples kwanza nilikuwa nasikia on TikTok. Walikuwa wanasema sana about pineapples. They help a lot. So there is this now because you do you test HIV. So I believe every time you test there are people unapatanga wako positive. How do you help them na hiyo shock wako nayo? Because I believe it's shocking, mtu akwa ki-expect anafikiria now it's over with him or her. How do you help them? So for counseling, before uende kutest, tunakwanga na different, there is a way that you have to prepare your clients
Like lazima umwambie hapo, lazima umprepare psychologically before hata ni kutest, sababu lazima akupe consent. Si ati unakujanga unaingia kwa room na kwambia leta hiyo kidole. Unadunga. I have first to ask you about different questions. I have to screen you, sababu testing these days imechange. Okay. Tunaitanga index testing. Like kuna that particular type of a group that tunafanyanga testing. Like utakuja ni kuscreen, sababu kitambo watu walikuwa testiwa after 3 months. Siku hizi ukirealize wewe waujiaki at a risk, tuna test after 3 months. So utakuja nikuulize maswali. I need to even know about your sexual partners. Kama uko na kadhaa tutawatest if they are willing. But now umekuja kwa room, nitajiintroduce mimi ni nani, kazi yangu hapo ni gani, very professional. And then I have to tell you the whole process, the way it will go. I ask you questions, you ask me questions. Ukiniambia sasa na feel nimekuwa satisfied kukuuliza maswali na sina ingine, so I test you. But I have to show you the test kit that we are using. I have to show you how we read it. Tusome. So naambianga hapa mtu mambo ni matatu. Tukuteste ndio kwa HIV negative, positive, ama turudie uende nyumbani na dawa. Unaona? Sababu sikizi ukitest kwa HIV positive, naendanga home na dawa. Ndio reduce ile nini ya hiyo virus kupanda. Lazima utreatiwe hapo hapo. Tunaanga na treatment. But sasa it's you to tell us whether you are ready to initiate treatment ama tukurify penye unaweza enda kuchukua madawa. Na some most people get shocked about that. Of course it is shocking. Maybe you didn't expect anything of the sort. Sababu tukishafanya na test kit ya kwanza, ikiturn positive ya kwanza, tunarudia na test kit ya pili. Itangwa first response. Tuna test na hiyo. Ikishow the same, tunakudeclare HIV positive. Na ya pili kishow different from the first. So itanga inconclusive. Tunakwambia urudi after 2 weeks to test tena. Sawa, so your parting shot. As much as niko kwa hii counseling, boy child, it's high time like you seek for help. Inakaa umamaish, but at the end of the day utakuja kurealize it's your life at the end of the day. It is you who need that help to move forward. Na pia kuna people wanakutegemea. Maybe wewe ni inspiration to somebody na ujui. Like me, people always tell me I'm an inspiration to them, but I don't see it. I don't see it. But people say they unambanga wezi jua mpaka uambiwe na mtu uko nje. So boy child atafute for help na you seek for help kwa the right channels. Sababu nimekutana na watu huko wamekuwa so much misjudged. Umeenda kwa counselor, this counselor is very judgmental. Me I'm not judgmental by the way. Tunafunzanga kwa counselor weposi kuwa judgmental. Anakuambia amekuwa na multiple partners. What? Kwani unafikiria? You're very reckless. Who brought you up? You're supposed to be empathetic, not sympathetic. Ukiweka sympathy unaanza ku-overreact. Hai, basi unafanya kazi mzuri sana. Counseling these people. Asante. Because people out there wako na a lot of depression na wanapitia a lot of hardship by the way. Nimeona people are killing themselves. Right now kuna watu hata kumekuwa na several burials ya watu they committed suicide because probably relationship, maybe wamekosa pesa. And I think is it okay if I give you your number? Kama kuna mtu anataka counseling anaweza call. Na kwanga nikisema better save that one life sababu I didn't say that in the previous 2 months nimedeal na boy child wenye amekuwa kwa relationship na marriage. And whatever that they were going through, they really needed help. And I offered them my help. And now they have told me that wako sawa. Na pia kikukujia, maybe he or she is your friend. Me I'm focusing na boy child. Acha nikuwe biased kiasi. Because now boy child amekuja amekwambia by this time I'm going through ABCD. Usimkashifu. Mwambie nakufeel but me nataka like are you okay nikikupatia namba ya counselor? Ama are you okay nikikurefer kwa mtu anaweza kusaidia? Because now you see amekuja wewe ushaanza hata kumjudge. Mshaanza hata kumrushia maneno. What will that person think? Tajirudisha tu nyuma na ajamaze. Na now that's where friends always say tulikuwa naye juzi alikuwa very jovial. Maybe you are the person who was to save that life. Now maybe you'll ignore sababu
You don't believe maybe in counseling and maybe you believe in mtu kujikausha na ipasi kukua hivyo. Yes. So I can give your number, people can call you. Yeah, people can call me. Yes. DM you. Or they can also refer people because I believe kuna mtu anajua somewhere amepata depression. Because even young boys, naona a boy yuko in primary ama yuko in secondary, ati amefail mtihani, the next thing unasikia amejihang. Yes. And that's sasa kama hiyo inakuanga ikikam maybe kwa wazazi unampatia too much pressure. They don't understand the strengths and the weaknesses of the child. So and then now the way you talk to your child. Because me for my child, okay, tunambonga si tunakaga kama sisters. Yes. But now there's a way I talk to there's a way when I was growing up, there's a way I used to say me ningetaka ku bring up my children in this kind of a way. I'm a very intentional kind of a parent. Very intentional with what I say, what I do. So people these days are intentional. You're just doing it for the sake of it. So even parents should treat their kids better than they are doing right now. Yeah, they wajaribu kuwe na friendship. Friendship starts there. Sabu now you see even mtu maybe amekuja, for example, juzi nimekuwa na kesi ya mtu alidragiwa na akaripiwa. So you telling that kind of a person, me I can't talk to my mom. I can't talk to any of my, because they will judge me, they will tell me all sort of things. Naona sasa inaanzia home. Sababu mtu akikuja na mbenga, you can talk to your parent, talk to, and you are like, no, I can't tell any of them. I don't want even, how will they think I am that? So be friends and be intentional with the parenting. Kuna hata another person I know alikuwa na that problem that amekuwa depressed from very young because they are as good as their siblings. Unakuta wao wana perform very well na yeye ha perform the same way wana perform, and the parents ni kama walikuwa wanampressure sana, and alianza kufeel like hayuko good enough, and akakuwa na a lot of self-esteem yake kaenda chini. Yeah. So I think also parents should not pressure the kids so much. Yeah. Because I believe everyone is talented differently. Yes. Na huwezi expect huyu pengine anaweza kuwa very good kwa vitabu. Pengine huyu anaweza kuwa very good artist, anaweza kuwa very good singer, anaweza kuwa very good something else iko na talent. Yeah, so parents should understand their kids have different abilities. Na pia mtu yake kuja home akwambia amekuwa bullied. Yeah. Usianze kumwambia story ati we unakaa jiwezi jifightia. Yes. Go understand where that problem is coming from. Sabu now you see these stories LGBTQ. Zinaanza mtu akwa myang. Parents are coming to say ati siku ku bring up hivi, but you are not that kind of a parent who listens. Yes. I've had cases of when nasemanga nilihamia your side because my parents were never there for me. Nilikuwa introduced by a friend. Nilienda party nilikuja kujaribu kumwambia nilifanyia kitu akaniambia uongo. So unaona anaegemea your side. Na kuna this guy who is anamuonesha this kind of life of and peer homosexuality. Yes. Yeah, I think there is a lot of things how watu wana need to learn about all this. Tutakuwa na season 2. And I think now people should especially those people who have they know people ama they have relatives who seem to be depressed ama wao wenyewe kuna that depression, they can actually call your number and you guys can meet. You're flexible. Yeah, I'm flexible. Right now siko attached anywhere. Mimi hufanya tu meitoa kazi unafanya for 1 day, 2 days, 3 days. But I do other things apart from this counseling. Na kwanga nashona manguo wakati siko busy sana na counseling and testing. Yeah, I do design. The way people kwa social media page yangu walagira kwa DM na ndiye alikushonea ngo, ndiye alikudress. It's me who does that. So na sasa pia you have a social media handle. Kwa Facebook na kwanga Emily Kariuki. Yes. Kwa Instagram na kwanga Emily Kariuki 92. Yes. Najua umeniuliza story ya number. Yes. I only have one number. So my number is 0717554390. Na mafisi wasipige. This is purely business. Yeah, purely business. Yes. Yes. Na nilikuwa nataka kushout out kwa
some few people who have really worked with me through this journey. Yes. My family, of course. Yeah. They have been there for me throughout the whole process. Yes. My friends, team yote yeah, they know me. They call me their personal doctor. But Yes. yeah, they call me that their personal doctor. And then there is one person called Kimemia. He's really worked with me. Yeah. Bado yuko yeah. No, Yeah. that's another person. Oh, that's He's another really person. worked with me through this journey. Hata nikikuja kwa this interview nimeongea naye nikamwambia anakuja. He's been really there for me. Wow. Yes. He's married. Eh? No. Eh. Lazima Okay. ningempatia shout out sababu we've really worked with him. Yeah, he's been a very good support system. Wow. So I'm grateful for you finding time to come. At least I've learned a lot. I believe what I learned pia a lot from you, and they can also call you and learn more because hatuwezi cover everything kwa a single show. Yeah, maybe tutakuwa na another session tutaongea about a specific topic. Na pia maybe vaje watu wanaendanga kwa show nasema I can be your residential counselor if you find maybe kuna cases zina go through sababu I believe in saving lives. Yeah. Yes. Na unaongeleshanga students. Yeah, naongeleshanga students actually. Either primary, secondary ama tertiary institution. Hiyo ndio namba nimepeana hapo ndio watu wanaweza reach out to me. Naongeanga hata na ladies wakiniita wanaongea kuongea about a specific subject ama they want my view on a specific issue na kwanga reached out na that number. Oh, okay. So mpigie simu akuje shule yenu. Akuje aongeleshe because right now we need people to speak to these young people. So thank you for coming. Nimefurahi sana. It's been long. Tuliweza kupanga hii kitu for kitambo lakini siku imefika. Finally it has come to pass. And thank you for finding time. So that has been Emily Kariuki, who has really taught us about mambo za mental and everything. So make sure that you reach out to her, and I'm grateful venye mnaendelea kusubscribe. Endeleeni kusubscribe and sharing this show, and God will bless you. So tuonane the next show, and God bless you.